Okay, welcome to the next discussion in pharmacology classes. So in this class we will discuss about erythropoietin, one of the very commonly asked question in your exam. So in this class we will see the erythropoietin which is seen physiologically in the body, what is its function, where it is synthesized from, and we also see some recombinant synthetic erythropoietin and what are the clinical applications. So let's start the discussion. So erythropoietin is produced by kidney. Where exactly? Kidney ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ peritubular cells ಅಂತ kidney ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ it is produced. So from kidney, specifically from peritubular cells. So why is it necessary ಅಂದ್ರೆ it is essential for erythropoiesis. Erythropoiesis ಅಂದ್ರೆ synthesis of different cells. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಸೊ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್ ಗೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ RBC ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ RBC ಸಿಂಥಸಿಸ್, RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಸಿಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ RBC, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ಹೈಪಾಕ್ಸಿಮಿಯಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದರೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್. ಸೊ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಹೋಗಿ ಎರಿಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಿಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ RBC. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಕಾಲನಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎರಿಥ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲನಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಇಂದನೇ ನಮಗೆ RBC ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್, these colony forming erythroid cells are stimulated, there is formation of hemoglobin plus there is maturation of blast cells. So there is also maturation. Next it releases reticulocyte in circulation. So ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ RBC ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೋಸೈಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ RBC cells have been produced. So this is how erythropoietin will act when it is secreted from the kidney, which is the usual site. So in a molecular level ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೋದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾರೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಜಾಕ್ಸ್ಟಾಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಜಾಕ್ಸ್ಟಾಟ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಹೊಸ there is formation of protein, there is formation of enzyme. What exactly we are talking about production of RBCs. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ just one important sentence, that is jackstat receptors. So these are involved. So ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ it will act on the receptors on the erythroid cell. To go in molecular level ಅನ್ನೋ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ type of receptor, they are jackstat type of receptors. So this is what physiologically occurring erythropoietin does. So ಇದು ಅದರ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಂದ ಇದ್ರೆ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಐದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ RBC ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ there will be hampering in production of RBCs. So that is one thing. And second thing ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಹೋಗಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲನಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ RBCನ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ನ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ RBCs ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್, ನಮ್ಗೆ RBC ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್. ಸೊ when we exploited this, so there are two preparations. One is epoetin alpha ಆಮೇಲೆ ಬೀಟಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು ದೇ ಆರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ. ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯ್ಡ್, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ these are synthetic erythropoietin. ಸೊ ಏನು ರೂಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ IV route or subcutaneous route at a dose of 25 to 100 units
Yes, duration nodkori, it is for 3 times a week. It should not be given continuously. So it has to go act and produce. So 3 times a week ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. This is about synthetic epoetin alpha and beta. So ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ RBC ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ RBC ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, there will be anemia. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there are specific indication. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is anemia secondary to chronic renal failure. Why? This is a specific indication. Why? Because there is no erythropoietin because of renal disorder. So there is no synthesis of, no physiological synthesis of erythropoietin. So you are going to supplement it. So anemia secondary to chronic renal failure. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, again the indication is important, in symptomatic patients with hemoglobin less than 8. They are the patients who should be considered for erythropoietin supplementation. Next, anemia in AIDS patient who are treated with zidovudin. Okay, so if you can see, they are not ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಿಯಾ ನಾವು ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. So there are specific indications where you are going to use erythropoietin. Cancer chemotherapy induced anemia. So alle there is destruction of anemia, there is destruction of RBCs. So hemoglobin level kadime agutta. So because of this there is severe, moderate to severe anemia. So there we are going to give erythropoietin. Next, pre-operative increased blood production for autologous transfusion during surgery. So this is one very specific indication. Pre-operative blood production increase ಮಾಡಕಂದ್ರೆ autologous transfusion ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. This is one more indication. Very important point we should always remember here is, always we use lowest dose or optimum dose of epoetin sufficient. Why we are using here, our main aim is to avoid blood transfusion. So blood transfusion ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿದ್ರೆ, so there we can supplement erythropoietin. And one thing, so erythropoietin ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ many trials were conducted. ಅದರ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು RBC ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಂತ ನಾವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ರೆ, if it reached to a level, say for example more than 13.5, there were many complications. There were many complications when it was over corrected or we try to exploit it more. So 13.5 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹಂಗೇನಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ there are very many complications. So what is the recent guideline, standard guideline is, so that to maintain hemoglobin at a level of 10 to 11 gram per dl. So this should be your target. So ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ 11 ಆಯಿತು 13.5 ಅಂತ we cannot go beyond that. So to maintain hemoglobin level between 10 to 11 gram per dl should be used. No over correction, no extra erythropoietin. This is very important guiding fact which should be followed when erythropoietin is used. Yes, what are the adverse effects? One unique feature about erythropoietin ಏನಂದ್ರೆ, it doesn't have immunogenic property. So allergic reactions cause ಮಾಡೋದು very rare to nil. So that is one very unique property about erythropoietin. But whatever causes we are seeing, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ RBCs production ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, all these complications are because of excessive RBC count ಜಾಸ್ತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ these adverse effects are seen. ಏನಂದ್ರೆ increased clot formation, especially where, so yes, you know the first indication was in chronic renal failure. So alle most of the time the patient will be on dialysis. So AB shunt ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ clot formation ಆಗೋದು, that is one very commonly seen adverse effect. Hypertensive episodes, or there is persistently raised blood pressure in patients who are receiving very high dose of erythropoietin for very longer duration of time. That is one adverse effect. And yes, clot formation na, if it extends beyond, it can cause thromboembolic events and rare adverse effects like seizures, amele flu-like symptoms which last 2 to 4 hours after giving erythropoietin. So these are adverse effects of erythropoietin. So next, so again all these adverse effects are secondary to excessive production of RBCs in a very shorter duration of time. So this is one important factor should be kept in mind. Next, there is one more preparation, that is derbepoetin alpha anta. So same, this is a modified preparation of erythropoietin synthetic. ನಾವೇನು epoetin alpha and beta ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರದೇ modified preparation. ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, its T half is more. So 24 to 36 hours TRF ಇರೋದ್ರಿಂದ, so it is longer acting. ನಾವಲ್ಲೇ ಕೊಡೋ just once a week injection ಮಾಡಿದ್ರೆ it will produce very good effects in patients. So that is this new preparation.